Good morning students. Today class I am going to discuss about position of hydrogen in the periodic table. So the atomic number of hydrogen is 1. So the electronic configuration of hydrogen atom is 1s1. The hydrogen atom has equal tendency to lose its electron to form H plus ion. The meaning is, so the hydrogen ion வந்து என்ன பண்ணும் electron வந்து lose பண்ணும் like sodium and potassium. So sodium இருக்கட்டும் potassiumனாலும் ஸோ அதுவும் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும். ஸோ எந்த ஒரு ஆட்டம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுதோ இட் கெட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ ஹைட்ரஜனில் ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் கெட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டு ஃபார்ம் H plus ion like Na plus and potassium plus. ஓகேவா? ஸோ அப்படி எப்படி எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுச்சோ ஸோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரானை என்ன பண்ணும் கெயின் பண்ணும். ஸோ எந்த ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதோ இட் கெட்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் gain one electron to form H1 minus ion, so which is similar to halogens. So fluorine என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும். So for example fluorine gets one electron to form fluoride ion, that is F minus. அதே மாதிரி chlorine ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுச்சு அப்படின்னா it forms a negative ion, that is Cl minus. Okay, so எப்போ ஹைட்ரஜன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுதோ it resembles the alkali metals. So எப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதோ it resembles halogens atom. Okay, so the position of hydrogen in the periodic table at the top of the group 1 and at the top of group 17. So the exact position of hydrogen atom is anomalous. So கரெக்டாக நம்ம ஹைட்ரஜன் வந்து periodic table place பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குரூப் 1லையோ அப்படி இல்லாட்டி குரூப் 17லையோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹைட்ரஜனை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து எதுக்கு ரிசம்பலன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு ரிசம்பலன்ஸ்லாம் இருக்கும், அப்படி இல்லாட்டி ஹாலஜன்ஸுக்கு ரிசம்பலாக இருக்கும். ஸோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சிமிலராக இருக்கும் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ the electronic configuration of alkali metals is, here I show some of the alkali metals with electronic configuration. So the electronic configuration of hydrogen atom is 1s1. So next the lithium is one of the alkali metals, that configuration is 1s1 2s1. Sodium 1s2 2s2 2p6 3s1, and potassium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. Here lithium, sodium, potassium, these all are alkali metals. So the valence configuration is 2s1 3s1 4s1. ஸோ ஆல்கலி மெட்டல்ஸில் எப்படி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன்லையும் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் சிமிலர் டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் alkali metals. This is the first resemblance. So second one is formation of cation. Like alkali metals, so alkali metals அப்படிங்கிறது இந்த லித்தியம் சோடியம் அதுதான் alkali metalனு சொல்லுவோம், that is the first group elements. So the alkali metals வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈஸியாக எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும். ஸோ அப்படி ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இட் கெட்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ அல்கலி மெட்டல்ஸ் மாதிரியே ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணும் ஈஸியாக ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணும். ஸோ அப்படி லூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் இஸ் கன்வெர்ட்ஸ் டு H plus, that is unipositive cation. So this is the charge, here the charge of the hydrogen is 1, so it is a unipositive cation. So this is the second resemblance. So third one is valency. So the hydrogen is univalent, so H plus, for example H plus, so here the charge is 1, so that is a univalent. So the hydrogen is univalent like alkali metals, because the alkali metals also univalent cations, that is Na plus
K plus. Here also the charge is 1. Okay. So next electropositive character. When hydrogen halide or oxide, for example, hydrogen halide means this is HCl is the one of the hydrogen halide. So oxide means water. Okay. So when a hydrogen halide as oxide is electrolyzed, hydrogen is liberated at the cathode. So on hydrolysis, HCl is ionized to form H plus and Cl minus. This formed hydrogen ion, that is H plus, takes 2 electron. It liberates hydrogen at the cathode. This reaction is similar to alkali halide. So what is the alkali halide? The sodium is an alkali metal. So the sodium chloride is alkali halide, which on hydrolysis to form Na plus and Cl minus. This cation takes electron to form sodium at a cathode. So not only sodium chloride, the sodium sulfate also involved in electrolysis. In this reaction, sodium is deposited on cathode. So this reaction shows that hydrogen and alkali metals are electropositive in nature, because here the positive ion is formed. So this is the electropositive character. So like alkali metals, hydrogen also behaves as electropositive character or electropositive in nature. So next, affinity for non-metal. So alkali metal reacts with non-metal, it forms compounds. Similarly, hydrogen also reacts with non-metal to form compounds. Because example, water. So here hydrogen reacts with oxygen, because oxygen is non-metal. So hydrogen and oxygen combines together to form water. Okay. So next example is hydrogen chloride. So hydrogen reacts with a non-metal. Here chlorine is a non-metal. Both are combined together to form HCl. So like that, hydrogen reacts with the sulfur to form hydrogen sulfide. Similarly, these are alkali metals. So sodium is an alkali metal. It reacts with the oxygen to form sodium oxide. It reacts with the chlorine to form sodium chloride. It reacts with sulfur to form sodium sulfide. So hydrogen has affinity to non-metal. So affinity means attraction. So hydrogen is non-metal react it forms a compounds. So these 5 properties are resemblance with the alkali metals. So next, resemblance with the halogens. So மேல பார்த்த எல்லா ரியாக்ஷனுமே ஹைட்ரஜன் வந்து எதோட சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னா அல்கலி மெட்டலோட சிமிலராக இருக்குது. ஸோ ரெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அல்கலி மெட்டல் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனும் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாலஜன் மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ ஹைட்ரஜன் like halogen has 1 electron less than the next noble gas in its atom. So electronic configuration பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நோபல் கேஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே எப்படி இருக்கும், உனக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு ஹாலஜனும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் அதுக்கு நேராக இருக்கிற ஒரு நோபல் கேஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அதில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி இருக்கும், லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹைட்ரஜனையும் ஹீலியத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜனும் எப்படி இருக்குது, ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஸோ these are the electronic configuration. Hydrogen and halogen, this is the inert gas. So the electronic configuration of hydrogen is 1s1. ஸோ அதே லைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா
இருக்கிற யூனிட் கேஸ் வந்து என்னது ஹீலியம். ஸோ ஹீலியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 1s2. ஸோ இட் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஹேஸ் 1 எலக்ட்ரான் லெஸ் தென் ஹீலியம். ஸோ இதேமாதிரி ஹைட்ரஜனோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ளூரின், அதுக்கு நேராக பார்த்தோம் அப்படின்னா நியான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதோட வேலன்ஸ் செல்லில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் லெஸ்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி குளோரினையும் ஆர்கானிக் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் இதில் லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் சிமிலர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் எப்படி இருக்கும்? நோபல் கேஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு எப்படி லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனுக்கும் லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரிசம்பிளன்ஸ் between hydrogen and halogen. So next, formation of anion. So the halogen readily takes electron to form anion. So for example, fluorine takes one electron to form fluoride ion. Like that, hydrogen also takes one electron to form hydrate ion, that is H minus. So third one is valency. So hydrogen is univalent and uninegative anion. So what is uninegative anion? So the negative charge of hydrogen is -1. So this is the uninegative anion. So this is easily combined with the unipositive elements. So here, so lithium has unipositive element, so it is easily combines with lithium to form lithium hydride. So chlorine also uninegative, so it also reacts with the unipositive element lithium to form lithium chloride. So இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா chlorine is a halogen. so இது எப்படி lithium கூட compound form பண்ணுதோ, so அதே மாதிரி hydrogen என்ன பண்ணும், நமக்கு லித்தியத்தோட react ஆகி compound வந்து நமக்கு form of. So this is the resemblance between hydrogen and halogen. So next one is the electronegative character. So when hydrates are electrolyzed, so this is a lithium hydrate. So this lithium hydrate undergoes electrolysis, it liberates hydrogen at the anode. Similarly, when halides are electrolyzed, halogens are liberated at the anode. This shows that hydrogen and halogens both have electronegative character. Okay வா. ஸோ ஜஸ்ட் ரெண்டு ரியாக்ஷனும் கம்பேர் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹைட்ரைடையும் அதாவது ஹைட்ரஜனையும் ஹாலஜனையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் எக்ஸாம்பிள், அதேமாதிரி ஹாலஜனுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த லித்தியம் ஹைட்ரேட். ஸோ லித்தியம் ஹைட்ரேட்டை எலக்ட்ரோலைசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஸ்ப்ளிட் ஆகும், லித்தியம் ப்ளஸ்ஸாகவும் ஹச் மைனஸாகவும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஹியர் ஹச் மைனஸ் அப்படிங்கிறது யூனி நெகட்டிவ், தட் இஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும், ஹைட்ரஜனை லிபரேட் பண்ணும். ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணிடும். அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் எதுக்கு சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னா, சப்போஸ் சோடியம் குளோரைடை எலக்ட்ரோலைசிஸ் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும், Na+Cl- ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த Cl- வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு குளோரினா ஆனோடில் வந்து லிபரேட் ஆகிட்டுருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனும் எதை கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா, both hydrogen and halogens are electronegative அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நேச்சர். ஸோ ஹைட்ரஜன் இஸ் அ நான் மெட்டல். ஸோ அதே மாதிரி ஹாலஜன்ஸும் நான் மெட்டல் தான். ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து நான் மெட்டல்ஸ் லைக் ஹாலஜன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்டாமிசிட்டி. ஸோ த ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல். ஸோ அட்டாமிசிட்டி அப்படிங்கிறது மாலிக்யூல் தான். ஸோ ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் இஸ் diatomics. It exists as H2 hydrogen gas. ஸோ இது எதுக்கு சிமிலராக இருக்கும் அப்படின்னா, ஹாலஜன்ஸ் மாதிரி தான். ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின் மாதிரியே ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகும்,
ஒரு diatomic molecule தான் exist ஆகும். So this also confirms the hydrogen resembles with halogens. So next, ionization potential. So the ionization potential of hydrogen is also the same as that of halogen atom. So ionization potential of hydrogen is 13.54 electron volt, which is similar to halogen. So the chlorine atom also has a ionization potential is 13.01. Next, conclusion. So the hydrogen differs from the alkali metals and halogen in many properties. So ஒரு சில properties தான் similar-ஆ இருக்கும், but most of the properties வந்து என்ன ஆகும், உனக்கு differ ஆக தான் செய்யும். So one of the properties பார்த்தோம் அப்படின்னா oxides of alkali metals. For example, sodium oxide Na2O, which is a basic one. அதே மாதிரி oxides of halogens, it behaves as acidic. But oxides of hydrogen பார்த்தோம் அப்படின்னா neutral. For example, water வந்து என்னது, neutral. So இது ஒவ்வொன்றுக்கு example பார்த்தோம் அப்படின்னா, so sodium oxide which behaves as a basic. So oxides of halogen அப்படின்னா அதுக்கு example வந்து HCl. Already you know that HCl is acidic. But oxides of hydrogen பார்த்தோம் அப்படின்னா sorry இங்க வந்து அந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா ClO2 லைக் தட் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இது வந்து எப்படி இருக்கும், நமக்கு அசிடிக்காக இருக்கும். ஸோ 3 ஆக்சைட்ஸை எடுக்கும்போது 3மே டிஃப்ரெண்ட் நேச்சரில் இருக்கும். ஸோ ஒன்று வந்து பேசிக்காக இருக்கும், ஒன்று வந்து அசிடிக்காக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ஹைட்ரஜனை கரெக்டாக ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது, அதோட பிளேஸை வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் டேக்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் பிளேஸ் இன் த பீரியாடிக் டேபிள். ஸோ த J.J. Thomson placed hydrogen in between alkali metals and halogens. ஸோ நம்ம எக்ஸாக்டாக ஹைட்ரஜனை வந்து alkali metalலையும் பேஸ் பண்ண முடியாது, ஹாலஜன்ஸ்லேயும் பிளேஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் இட் the properties similar to alkali metal and halogen. ஸோ J.J. Thomson என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஸோ ரெண்டுக்கும் இடையில நம்ம வந்து ஹைட்ரஜன் பிளேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி alkali metals-ம் ஹாலஜனுக்கும் மிடில் ஹைட்ரஜனை வந்து J.J. Thomson வந்து பிளேஸ் பண்ணார். ஸோ ஸ்டில் நவ் the position of the hydrogen is anomalous. ஸோ anomalous means கரெக்டாக நம்ம எக்ஸாக்டாக ஹைட்ரஜனோட பொசிஷனை வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு டாப் ஆஃப் த கார்னரில் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், பட் அதுவுமே கரெக்ட் பொசிஷன் வந்து கிடையாது. ஓகேவா? தேங்க்யூ.